Hello guys, good evening everyone. Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Hello everyone, good evening. So ee roju aithe we'll be discussing the questions alane meer adiginattuga concept kuda chemical bonding ki sambandhinchi discuss cheddam in this particular session. So first simple concepts discuss chesin tarvata we'll try to go on to solve the questions for the past 3 to 4 years. 3-4 ఏళ్లుగా మనకు జేఈ మెయిన్స్లో ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయో ఆ క్వశ్చన్స్ని అయితే ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో విల్ ట్రై టు సాల్వ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్. ఓకే, హాయ్ రిషి, గుడ్ ఈవినింగ్ రిషి. హాయ్ నితిన్, గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్ శివ, గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్ ఆస్ట్రోఫైల్. హాయ్ డరుటో, గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్ ఆస్ట్రోఫైల్. హాయ్ మంజునాథ్, గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్ రోషన్. హాయ్ జోష్నా, గుడ్ ఈవినింగ్ జోష్నా. హాయ్ హేమల్. హాయ్ అవెంజర్ స్టూడెంట్, మళ్ళీ పెట్టుకున్నాం పేరు. హాయ్ లోకేష్. సో ఎవ్రీవన్, గుడ్ ఈవినింగ్ గైస్. సో ఆసమ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ సెషన్. సో ఇంకా ఎవరైనా కనుక ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. అండ్ దాంతోపాటుగా ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ వన్ హూ డిడ్ నాట్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్, ఎవరైనా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఇంకా జాయిన్ అవ్వనట్లయితే జాయిన్ అవ్వండి. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు మనం చేసే సెషన్స్ యొక్క అప్డేట్స్ కావచ్చు, ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్స్ we only post it in the telegram group. Okay, hi Vamshi, good evening. Hi Lokesh, good evening. Hi Charan, good evening Charan. Hi Sujata, good evening. Hi Pranati, awesome. See, the most important thing when it comes to learning online is interaction. So interaction ante we have to replicate each other. Ante like whatever I say, the way you can interact with me is through the chat. So you can always ask me anything. That is the most important thing. So I would love to see some chat and I would love to see some answers on the chat. So let's try to go ahead with this particular session of today's. So without any more delay, I'm starting this session. Sir, yesterday's class అయిపోయిందా లోకేష్? yesterday class ఏంటంటే I had to only like 4 to 5 problems. కానీ మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ ఏం చేశానంటే I have posted in the telegram group. Problem solve చేయి. If you still do not understand how to solve the problem, I'll help you out in solving the problems. Maybe I can post it for you late. Okay. Is it clear, Lokesh? I hope it's fine. నిన్న యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ నో, దెర్ వాస్ సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూ. ఆటోమేటిక్గా నేను సెషన్ తీసుకుంటున్న మధ్యలోనే ఆటోమేటిక్గా కట్ అయిపోయింది. సో అందుకనే ఐ కుడెంట్ రీజాయిన్. ఎందుకంటే మళ్ళీ మీకు ఇమీడియట్గా యూఆర్ ఇన్ మ్యాథ్స్ సెషన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. 5:30కి మళ్ళీ మీకు మ్యాథ్స్, ఐ థింక్ సర్ వాస్ టెలింగ్ అబౌట్ ద ఐపీ ఎగ్జామినేషన్స్ షెడ్యూల్ చెప్తున్నారు సార్. సో అందుకనే ఐ కుడెంట్ రీషెడ్యూల్ ఇట్ ఇమ్మీడియట్లీ. ఇంకోటి ఏంటంటే ఐ హ్యాడ్ కంటిన్యూస్ సెషన్స్ ఆన్ ద నీట్ ఛానల్ ఆల్సో, వేదాంతు తెలుగు నీట్ ఛానల్. That was one of the reason. Hi Vahi, good evening. So we will try to understand the concepts of chemical bonding. So first, when it comes to chemical bonding, so chemical bonding lo em jarugutundi manaku telisina vishayam entante, so in the chemical bonding we have seen that there is either sharing of electrons ద్వారా కావచ్చు, లేదంటే by transfer of electrons మనకు ఒక బాండ్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది. కరెక్ట్? సో ఎ బాండ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ హియర్. సో ఇఫ్ ద బాండ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బై ద షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, దాన్ని మనం కోవలెంట్ బాండ్ అని పిలిచాం. ఇఫ్ ద బాండ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బై ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, దీన్ని అయానిక్ బాండ్ అని పిలిచాం. Correct? So the compounds that are formed by the covalent bonds is known as a covalent compound. The compound that is formed by the ionic bonds is known as an ionic compound. అని మనం క్లాసిఫై చేసాం. We have understood various conditions for covalent bond and ionic bond. So ionic bond విషయానికి వచ్చేసరికి we have looked at various conditions like electronegativity differences. So ఇక్కడ కూడా we have looked at covalent bond కి వచ్చేసరికి the electronegativity difference is very less here. So here it is less. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి it is more difference, that is greater than 1.6. Here it is less than 1.6 approximately. Okay, and we are looking at the energies also. Ionic bond form అవ్వడానికి
లో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఉండే ఫామ్ అయ్యే ఒక క్యాటయాన్ ఉండాలి. క్యాటయాన్ మస్ట్ హ్యావ్ లో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. దాంతో పాటుగా ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ హై ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ ఉన్న యానయాన్ ఉండాలి. యానయాన్ ఫామ్ అవ్వాలి. సో యానయాన్ మస్ట్ హ్యావ్ హై ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ. అండ్ దాంతో పాటుగా వీ హ్యావ్ లుక్డ్ అట్ ద అదర్ వన్ ఇస్ ద లాటస్ ఎనర్జీ. లాటస్ ఎనర్జీ కూడా చూసాం. సో వీ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ ద లాటస్ ఎనర్జీ. సో లాటస్ ఎనర్జీ విషయానికి వస్తే, సార్ ఇఫ్ ద బాండ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ వెన్ వన్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఇస్ డొనేటెడ్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్, ఇట్స్ కాల్డ్ ఏ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. అబ్సల్యూట్లీ మహి. సార్ మీకు కుదిరితే ప్లీజ్ టాక్యుమెంటరీ మీద మళ్ళీ ఒక రికార్డెడ్ సెషన్ అన్నా పెట్టండి సార్. అండ్ కొంచెం టఫ్ టాపిక్. షూర్ హేమల్, ఖచ్చితంగా లెట్స్ ఫినిష్ ఎవ్రీథింగ్. For sure, we'll do questions on stoichiometry again. There are so many different model of questions on stoichiometry. Okay. So we discussed about lattice energy. So ఈ lattice energy గురించి మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఏమని తెలుసుకున్నామంటే, ఈ lattice energy is directly proportional to the, ఈ లాటిస్ ఎనర్జీ ఎటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుందనేది చూసాం. వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్? దట్ ఈస్ ద చార్జ్ ఆన్ ద క్యాటయాన్, ఇక్కడ చార్జ్ ఆన్ ద క్యాటయాన్, చార్జ్ ఆన్ ద anion whole divided by r, that is the distance between the cation and the anion. So this is the factor that controls the lattice energy. So more is the charge on the cation and anion, more will be its lattice energy. Examples kuda chusam. So one of the example, let's say for example, can I say here NaCl will have lesser lattice energy compared to MgCl2. So it is based on the charge. And if you're looking at the size, NaCl have more lattice energy compared to that of the KCl in terms of lattice energy. Endukante here it is bigger size, smaller size. So charge aithe same, but it is based on the distance. This is based on the charge. Ila examples kuda enno aithe manam solve chesam. So lattice energy ni manam ela define chesam? This is the energy that is required, okay, to break 1 mole of ionic compound. Okay, ఒక ionic compound తీసుకున్నాను. Let's say I am saying AB is an ionic compound which is in the solid state. So ఇది 1 mole తీసుకున్నప్పుడు దీన్ని బ్రేక్ చేసి to form 1A plus ion in the gaseous state plus B minus ions in the gaseous state. Okay, so ఇది సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి ఈ gaseous state కన్వర్ట్ చేయడానికి నాకు ఎంతైతే ఇక్కడ ఎనర్జీ అవసరం అవుతుందో that energy is the lattice energy. So ఇక్కడ energy that I supply, సో ఇక్కడ నేను ఎంతైతే ఎనర్జీ సప్లై చేస్తానో దీన్ని నేను లాటిస్ ఎనర్జీ అని పిలుస్తాను. బ్రేక్ 1 mole ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండే కాకుండా ద అదర్ వే టు డిఫైన్ ఇట్ as ద ఎనర్జీ దట్ ఈస్ లిబరేటెడ్ వెన్ 1 mole ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్ ఇస్ ఫార్మ్. సో ఇలా A ప్లస్ B మైనస్ నుంచి నాకు ఒక 1 mole ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ద సాలిడ్ స్టేట్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ నాకు రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీని కూడా, ఎందుకంటే అవి రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి, సో ఇక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఈ ఎనర్జీని కూడా ఐ క్యాన్ సే దట్ యాజ్ అ lattice energy. Understood? Yes, sure ga Mahi, I will be telling every single thing. Okay, so after that we have discussed about the ionic compounds. So ionic compounds going to discuss some various properties. So basically avi solid state lo untai, and they have high melting and boiling points. High melting point and high boiling points untai ane vishayani manam chusam. Correct? So they are hard also, but they are brittle. This is also something we learned. And alane conductivity vishayaniki vaste, they are good conductors in the aqueous state and in the molten state or fused state. They act as a good conductors, but normal ga aithe they are bad conductors of electricity, but they are good conductors of electricity when they are in the aqueous state or the molten state. So దీనికి గల కారణం ఏంటంటే ఫ్రీ అయాన్స్. సో ఫ్రీ అయాన్స్ is the reason behind this. And then we went on to understand about the covalent compounds. So ఈ covalent compounds గురించి మనం అర్థం చేసుకునే ముందు we have spoken about Lewis dot structures. So Lewis dot structures, it is the most important thing about Lewis dot structures is, so it is based on the octet rule. So ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ కోవలెంట్ మాలిక్యూల్ మస్ట్ సాటిస్ఫై దట్ ఆక్టెట్ రూల్. సో ఆక్టెట్ రూల్ ప్రతి కోవలెంట్ కాంపౌండ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ మస్ట్ సాటిస్ఫై ద ఆక్టెట్ రూల్. సో దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ హౌ
Lewis dot structures were done. అంటే వీఆర్ టేకింగ్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్, ఆ సెంట్రల్ ఆటమ్ చుట్టూ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ రావడానికి మనం ఎప్పుడు ప్లేస్ చేసి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాం. కరెక్ట్? సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దోస్ అండ్ దెన్ వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద ఫార్మల్ చార్జ్. సో ఫార్మల్ చార్జ్ గుర్తుందా? సో ఫార్మల్ చార్జ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లెవిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ రాశాను అనుకోండి, ఇక్కడ లెట్స్ సే ఆక్సిజన్. సో ఆక్సిజన్లో మనకు O3 తీసుకున్నాను అనుకోండి, దీంట్లో 24 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ 24 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. సో ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాను అనుకోండి, సో ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 1 2 అండ్ ఇక్కడ ఇంకో ఆక్సిజన్ 1 2 3 4. సో ఇప్పుడు అన్నిటికీ ఆక్టెట్ అయితే సాటిస్ఫై అయింది. కానీ ఒకటి ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ చార్జ్ ఆన్ ద సింగిల్ ఆటమ్స్. సో దీన్ని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? బేస్డ్ ఆన్ ద ఫార్మల్ చార్జ్. సార్ మరి ఫార్మల్ చార్జ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ valence electrons on the atom minus number of lone pair electrons minus half of bond pair electrons. So this was the formula we used to use. So ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు valence electrons 6 minus 4. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ atom కి చూసినట్లయితే it is 6 minus 4 minus of 4/2. This becomes 0 వస్తుంది. So the charge on this atom is 0. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే for this particular atom ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? It was, how did you do it? 6 minus 2 valence lone pair electrons 2 minus 6/2. This becomes +1 వస్తుందా? Correct? So here the charge is again +1 charge. మరి ఇక్కడ ఎంత ఉంది చార్జ్ చూడండి. So when you are looking at this particular atom, here the charge is 6 minus 6 minus of 2/2. This becomes -1. So -1 is the charge on this oxygen. So ఇలా అయితే మనం ఫార్మల్ చార్జ్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. రైట్? సో దిస్ ఆర్ ద వేరియస్ థింగ్స్ వీ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్. తర్వాత ఒక కోవలెంట్ కాంపౌండ్ సార్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ లాగే PYQs చేసేటప్పుడు కాన్సెప్ట్ రివైజ్ చేయండి సార్. ష్యూర్గా ఎక్కడైతే ఏదైనా కాన్సెప్ట్ ఉంటుందో ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. ఓకే, సో దెన్ వీ స్టార్టెడ్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్. సో ఈ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్కి వాటికి ఒక పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందనే విషయాన్ని మనం అయితే విన్నాం. Saitej, I have noted it. Surely we will do it. Okay, so we have understood about various things, about various theories that explains about the structure of a covalent compound. So ఈ స్ట్రక్చర్లో మనం వెస్పర్ థియరీ గురించి మాట్లాడాం. సో ఈ వెస్పర్ థియరీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వాట్ వీ కన్సిడర్డ్ హియర్, ఎన్నో అజంప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒక డబల్ బాండ్ ఉన్నా, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉన్నా, సింగిల్ బాండ్ ఉన్నా ఒక సింగిల్ బాండ్ పేర్గా మనం అక్కడ కన్సిడర్ చేస్తాం. సో దీంతో పాటుగా వీ అండర్స్టూడ్ దీంట్లో మనకు లోన్ పేర్ రిపల్షన్స్ విల్ బీ గ్రేటర్ దాన్ లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్స్ విల్ బీ గ్రేటర్ దాన్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్స్. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వెస్పర్ థియరీ. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకు స్ట్రక్చర్స్ అనేవి మాడిఫై అవుతూ ఉంటాయి అనే విషయాన్ని అయితే మనం తెలుసుకున్నాం. రైట్, అండ్ దెన్ వీ వెంట్ ఆన్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద VBT, దట్ ఈస్ valency bond theory. సో ఇది ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ గురించి మాట్లాడింది. సో హియర్ వీ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ ద సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ పై బాండ్స్. సో పై బాండ్, సిగ్మా బాండ్స్, ఇదేమో ఒక డైరెక్ట్ ఓవర్లాప్ ద్వారా ఫామ్ అయింది. దిస్ ఇస్ లాటరల్ ఓవర్లాప్ ద్వారా ఫామ్ అయింది. సో వీటి మధ్య స్ట్రెంత్ చూసినట్లయితే సిగ్మా ఇస్ స్ట్రాంగర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద పై ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్. వీ అండర్స్టూడ్ దట్. సో దీంట్లో మనకు వీ హ్యావ్ లుక్డ్ అట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఓవర్లాప్స్. సో ఒకటి ఏంటంటే సిగ్మా బాండ్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ బై hybrid p orbital మధ్య సిగ్మా బాండ్ is stronger compared to hybrid p orbital and the pure p orbital sigma bond. This is stronger compared to that of the pure p orbitals is greater than sp is greater than ss. So దీనికి గల కారణం ఏంటంటే more directional, more is the bond strength. This is the decrease. So more directional bonds ఉన్నట్లయితే strength is also will be high. సో మనం p చూసినట్టు స్ట్రెంత్ కూడా మనకు హైగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ p ఆర్బిటాల్స్ అనేవి ఎక్కువగా డైరెక్షనల్గా ఉంటాయి. దే హ్యావ్ ప్రాపర్ ఓరియంటేషన్, వెరాజ్ s ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ నాన్ డైరెక్షనల్ ఆర్బిటాల్స్. సో అందుకని ఇక్కడ మనకు స్ట్రెంత్ ఇలా ఉంటుందనే విషయాన్ని కూడా మనం అర్థం చేసుకున్నాం when it comes to the sigma bonds. Correct? This is something we learned about. Okay,
సో దీంతో పాటు ఎన్నో బాండ్ పారామీటర్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. సో బాండ్ పారామీటర్స్ విషయానికి వస్తే మనం ఈ బాండ్ లెంత్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద బాండ్ ఆర్డర్. We have learned about this. And అలానే బాండ్ యాంగిల్స్ గురించి కూడా ఎన్నో విషయాలు చూసాం, కరెక్ట్? సో వీ హ్యావ్ లుక్డ్ అట్ ద బాండ్ యాంగిల్స్ ఆల్సో. సో బాండ్ యాంగిల్ అంటే బేసికలీ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ the angle that is present between the atoms. So basically for example water తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఈ హైడ్రోజన్ కి ఆక్సిజన్ కి హైడ్రోజన్ కి మధ్య. So this is referred to as the bond angle or hybridization angle if this is undergoing hybridization. Okay, so this is something we have understood, we have explained about in the VBT, and then we went on to understand about hybridization. So hybridization lo em chusam. So manaku hybridization vishayaniki vaste I taught you how to figure out the hybridization in an easy manner. So we have spoken about something that is known as steric number అని ఒకటి చూసాం, గుర్తుందా? సో స్టీరిక్ నంబర్ అన్నా లేదంటే హైబ్రిడైజేషన్ నంబర్ అన్నా సరే, సో ఈ నంబర్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ ప్లస్ లోన్ పేర్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఆన్ ద ఆటమ్. సో ఏ ఆటమ్ అయితే హైబ్రిడైజేషన్? ఆన్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్. ఓకే, దిస్ వాజ్ సంథింగ్ వీ వేర్ యాక్చువల్లీ ట్రయింగ్ టు ఫిగర్ అవుట్. సో దీన్ని యూజ్ చేసుకొని హైబ్రిడైజేషన్ ఫిగర్ అవుట్ చేశాను. సో దీని హైబ్రిడైజేషన్ నెంబర్ 2 అంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎస్పీ. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 3 ఇట్ ఇస్ sp2. Similarly if it is 4 it is sp3. So 5 it is sp3d. 6 అంటే it becomes sp3d2. సో వీటిలో మనకు ఆల్రెడీ లోన్ పేర్స్ కూడా వస్తాయి కాబట్టి దానికి తగినట్టుగా వీటి స్టాండర్డ్ షేప్స్ కాకుండా లోన్ పేర్స్ ఉన్నట్లయితే షేప్ అనేది మారిపోతుంది. దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్ అబౌట్, కరెక్ట్? దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్. సో దెన్ చార్జ్ నెగిటివ్ ఉంటే సార్, so which one are you talking about, Shivaji? So bond strengthening, yes, yes Mahi, that is true. Is this clear? So these things we have learned. So ఒకవేళ కనుక స్టాండర్డ్ షేప్స్ కాకుండా ఇక్కడైతే మనకి ఏ షేప్ ఉంటుంది? లీనియర్ ఉంటుంది. సో దిస్ విల్ బి లీనియర్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ షేప్. ఇక్కడ ఏంటంటే sp2లో మనకు ట్రయాగనల్ ప్లేనార్ ఉంటుంది. ఓకే, లేదు ఒక లోన్ పేర్ ఉన్నట్లయితే, సో ఇక్కడ లోన్ పేర్ ఈక్వల్ టు 1 అనుకోండి, దిస్ బికమ్స్ యాంగులర్ అన్నమాట. ఇక్కడ చూసినట్లయితే sp3లో ఇట్ బికమ్స్ టెట్రాహెడ్రల్. ఓకే, సో ఒకవేళ దీంట్లో లోన్ పేర్స్ ఎన్ని? ఇక్కడ 0. సో దీంట్లో ఒకవేళ మనకి ఏదైనా లోన్ పేర్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే దిస్ బికమ్స్ పిరమిడల్ అన్నమాట, విచ్ హ్యాస్ లోన్ పేర్ ఈక్వల్ టు 1. దెన్ హౌ అబౌట్ వన్ మోర్, ఒక 2 లోన్ పేర్స్ ఉంటే ఇట్ బికమ్స్ యాంగులర్ ఆర్ వి షేప్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఇక్కడ లోన్ పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నట్టు? ఇక్కడ 2 ఉన్నట్టు, దిస్ ఇస్ యాంగులర్. ఓకే, ఈ sp3dలో మనకు 2 రకాల బాండ్స్ ఉంటాయి. సో ఈ బాండ్స్ని మనం ఈక్వటోరియల్ బాండ్స్ అంటాం, ఇవి యాక్సియల్. సో ఇవేమో యాక్సియల్ బాండ్స్, ఇవేమో ఈక్వటోరియల్ బాండ్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, ద బిగ్గర్ సైజ్ ఆటమ్స్, ఓకే, పెద్ద సైజులో ఉన్న ఆటమ్స్ కావచ్చు, లోన్ పేర్స్ కావచ్చు. సో బిగ్గర్ ఆటమ్స్, సో ఇక్కడ బిగ్గర్ సైజ్ ఆటమ్స్ కావచ్చు, ఓకే, లేదంటే లోన్ పేర్స్ కావచ్చు, లేదనంటే మల్టిపుల్ బాండెడ్ ఆటమ్స్, సో మల్టిపుల్ బాండ్ ఆటమ్స్ కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడికి వస్తాయంటే కంపల్సరీ ఈక్వటోరియల్లోకి వెళ్తాయి. ఓకేనా? ఒక sp3dలో మాత్రం యాక్సియల్ బాండ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దట్ ఆఫ్ ద ఈక్వటోరియల్ బాండ్స్. అండ్ వీటి యొక్క లెన్స్ కూడా మనం చూసినట్లయితే, సో ఇఫ్ దిస్ హ్యాస్ ఎ బాండ్ లెంత్ bl1 అని అనుకోండి, దీనికి bl2 అన్నాను అనుకోండి, ద బాండ్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ bl1 ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ bl2 when it comes to its bond length. ఓకే, మరి sp3dలో మాత్రం ఆల్ బాండ్స్ ఆర్ సేమ్. ఆల్ బాండ్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకు సేమ్గా ఉంటాయి. సో ఒకవేళ ఇక్కడ మనకు ఒక లోన్ పేర్ ఉంది అనుకోండి, షేప్ అనేది సీసా షేప్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, టీ షేప్ వచ్చేస్తుంది. అదే కనుక 3 లోన్ పేర్స్ అనుకోండి, లీనియర్ షేప్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ హర్ష. ఒకటి నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ పక్కా వస్తాయి హర్ష, దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్?
సార్ హై బాండ్ పేర్ ఇస్ పాజిటివ్ చార్జ్ అన్నారుగా, ఎక్కడ సార్ హై బాండ్ పేర్స్ పాజిటివ్ చార్జ్? ఐ డిడ్ంట్ సే. ఎక్కడ చెప్పాను? ఐ డిడ్ంట్ సే ఎనీవేర్ ఎల్స్. రిపీట్ ద స్టేట్మెంట్ శివాజీ, ఏదైనా చెప్పుంటే ఫర్ షూర్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్. ఓకే, సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? సార్ మీరు నీట్ ఛానల్లో మొత్తం ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ కంప్లీట్ చేస్తారా? ఎస్ హేమల్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ దట్, బట్ ఇట్ విల్ టేక్ టిల్ ఫిబ్రవరి. సో ఫిబ్రవరి లోపల, అంటే ఈ జనవరి మొత్తం చెప్తున్నాను, ఫిబ్రవరి మిడ్ లోపల ఐ విల్ ట్రై టు ఫినిష్ ఇట్. ఓకే, ఇన్ ద నీట్ ఛానల్. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్. సో తర్వాత వీ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ ద MOT. సో MOTలో, సో మనకి if there are electrons that is greater than, sorry, if it is less than 14 electrons ఉన్నాయనుకోండి, so what is the configuration we have? Sigma 1s2, sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, and pi 2px, pi 2py, and sigma 2pz, again pi star 2px and pi star 2py, and then you have sigma star 2pz. Okay, so are they going to give there are electrons which are greater than 14 electrons, then you have this sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, and sigma 2pz, and this becomes pi 2px, pi 2py, this is 1, అలానే pi star 2, వీటికి ఎనర్జీ అనేది సేమ్ అనమాట. సో మనకు ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అలానే జరుగుతుంది, pi star 2py, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ సిగ్మా స్టార్ 2pz. ఓకే, సో దీంట్లో ద స్టెబిలిటీ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద, సో స్టెబిలిటీ is based on the bond order. Okay, directly proportional to bond order అనమాట. మరి బాండ్ ఆర్డర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే, యూ హ్యావ్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఎలక్ట్రాన్స్, అలానే యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఈ బాండ్ ఆర్డర్ ఏంటంటే, దిస్ ఇస్ హాఫ్ ఆఫ్ సమేషన్ ఆఫ్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఎలక్ట్రాన్స్ మైనస్ summation of anti-bonding molecular orbital electrons anamata. So this is how you figure out the bond order. Understood? Is this clear? Any doubt still here? So ila bond order kanukuntam. Manam already chusam, so if someone is asking you about the bond length and bond order, they are inversely proportional. So okala bond energy aithe, so ikkada manaku bond energy is directly proportional to bond order. How about bond length? సో బాండ్ లెంత్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బాండ్ ఆర్డర్. సో బాండ్ ఆర్డర్ ఎక్కువ ఉంటే లెంత్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ స్టెబిలిటీ. సో దిస్ బాండ్ ఎనర్జీ ఆర్ బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ అగైన్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దట్ ఆఫ్ ద స్టెబిలిటీ. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో దిస్ ఆర్ ద జస్ట్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో వీటిలన్నింటినీ ఉపయోగించి విల్ ట్రై టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్ నౌ. ఓకే సార్, కాన్సెప్ట్ స్లైడ్లో హై బాయిలింగ్ పాయింట్ అని రాశారు సార్, అక్కడ సార్ చేంజ్ గురించి చెప్పాను కదా సార్, ఆక్టెట్ రూల్ దగ్గర చార్జ్ గురించి. సో ఓకే, సో యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఫార్మల్ చార్జ్. ఎస్, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫార్మల్ చార్జ్. సో ఇక్కడ ఫార్మల్ చార్జ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను శివాజీ. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ హియర్. సో నార్మల్గా ఒక కోవలెంట్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నప్పుడు, ఒక కోవలెంట్ కాంపౌండ్లో మనం లెవిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ రాసినప్పుడు ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఆటమ్ మీద ఏ ఛార్జ్ ఉంటుంది అని ఫిగర్ అవుట్ చేయడానికి మనం ఈ ఫార్మల్ ఛార్జ్ని ఉపయోగిస్తాం, మెథడ్ని. So this is also just based on the octet rule. Is this clear? Okay sir, from which topic most questions are asked? Two most important topics. ఒకటి ఏంటంటే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ, రెండోది ఏంటంటే హైబ్రిడైజేషన్. సో ఇప్పుడు మీరే చూస్తారు, ఈ రెండు టాపిక్స్ నుంచి చాలా వరకు క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతారు. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ దిస్ టూ టాపిక్స్. ఓకే, సో దెన్ సిమిలర్లీ యూ హ్యావ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్, సారీ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. సో ఈ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది ఏదైనా చూపించాలి అని అంటే రెండు కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఆక్సిజన్ కావచ్చు, నైట్రోజన్ కావచ్చు, ఫ్లోరిన్ కంపల్సరీ మస్ట్ బీ ఇన్ ద మాలిక్యూల్, మస్ట్ బీ ఇన్ మాలిక్యూల్, ఇది ఉండి తీరాలా. ఓకే, అండ్ దీంతో పాటుగా ద అదర్ వన్ దట్ మస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ దట్ మస్ట్ బి ప్రజెంట్ ఇస్, ఈ హైడ్రోజన్ ఏదైతే ఉందో, హైడ్రోజన్
must be attached to high electronegative atom. High electronegative atom. అంటే అక్కడ కనిపించే high electronegative atom కి మనకి నైట్రోజన్ అయితే అటాచ్ అయ్యి తీరాల్సిందే. Understood? Any questions still here? Okay. Yes, we'll solve the questions. GRA creations. Now we will start doing the questions. So దీంట్లో కూడా hydrogen bonding లో ఎన్నో అప్లికేషన్స్ చూసాం. So this hydrogen bonding influences the boiling point. So we have learned about this. So ఎక్కువ hydrogen bonding unte boiling point. We have learned in the hydrates also. One of the best examples you can take is the hydrates. So hydrates lo చూసినట్లయితే for example this is HF, HCl, HBr and HI. సో ఇక్కడ మనకు బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ దీంట్లో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉండడం కారణంగా సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ హియర్ మనకి ఇక్కడ బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది దిస్ హెచ్ఎఫ్ కమ్స్ టు హియర్. ఎందుకంటే దీంట్లో ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది ఉంటుంది. దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్. సో దీంట్లో మనకు రెండు రకాల బాయిలింగ్ పాయింట్ చేసాం. ఒకటి వచ్చి ఇంట్రా, ఇంకోటి వచ్చి ఇంటర్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది మోర్. దిస్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ వెరీ లెస్. సో ఇంట్రా వల్ల మనకు బాయిలింగ్ పాయింట్ మారేది చాలా తక్కువ మారుతుంది కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. అలానే అసిడిక్ నేచర్స్ ఉన్నాయి. ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దిస్ వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద హైడ్రోజన్ బాండింగ్. సో ఓన్లీ ద బేసిక్ టు ఇట్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ హియర్. సో బాయిలింగ్ పాయింట్లో కూడా ఆల్కహాల్స్, ఈథర్స్, అలానే వీ హ్యావ్ లుక్డ్ అట్ ద కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ అండ్ ఎస్టర్స్. సో ఇలా డిఫరెంట్ వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం చూసాం. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో హియర్ గోస్ యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ కెమికల్ బాండింగ్. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు కానీ చూసినట్లయితే మిమ్మల్ని బాండ్ ఆర్డర్ కనుక్కోమంటున్నారు అండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ దట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ. సో అవుట్ ఆఫ్ ద బాండ్ ఆర్డర్ అండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్, so can you say and can you try to guess what could be the answer to this particular question? Ela chestaru ee question ni. How will you solve this? So to answer this particular question, okay, ee question, okay, there is one more point I forgot to mention. So manaku basically ga eppudaina oka bonding jariginappudu, okay, bonding lo manam teeskune system untadi kada, system ki minimum potential energy untadi. Minimum పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. మీకు ఈ కర్వ్ గుర్తుండాలి. సో వీ హావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దిస్ కర్వ్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వర్సెస్ డిస్టెన్స్, ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్. సో ఈ కర్వ్లో ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ ద జీరో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఓకే, సో ఇది గుర్తుందా ఈ గ్రాఫ్? వీ హ్యావ్ డ్రాన్ దిస్ పర్టికులర్ గ్రాఫ్ వేర్ ఇట్ బికమ్స్ మినిమం, తర్వాత మళ్ళీ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అనేది ఫామ్ ఉంటుంది. సో బాండింగ్ దగ్గర కూడా మనకి ఏంటంటే ద అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అండ్ రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ బోత్ విల్ బీ ఈక్వల్. సో దిస్ ఇస్ వేర్ ద బాండింగ్ హ్యాపెన్స్. సో దీన్నేమో మనం బాండ్ లెంత్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అవర్ బాండ్ లెంత్, సో ఇక్కడ కనిపించే దీన్ని మనం బాండ్ ఎనర్జీ అని పిలుస్తాం. ఎనర్జీ దట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు బ్రేక్ దిస్ పర్టికులర్ బాండ్. అండ్ దాంతో పాటుగా వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద అదర్ వన్ ఇస్, ఇక్కడ మనకి ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకు ఉండే ఆటమ్కి మినిమం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఇక్కడ చాలా మినిమం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది వెన్ ద బాండ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఫార్మ్. ఓకే, అండ్ బాండ్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనకు ఈ repulsive force will be equal to attractive force అన్నమాట. ఓకే, బిఫోర్ ద బాండ్ ఫార్మేషన్ మనకు అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ విల్ బీ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద రిపల్సివ్ ఫోర్స్. సో ఆఫ్టర్ ద బాండ్ ఫార్మేషన్ ఒకవేళ ఇంకా దగ్గరికి తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తే ఈ రీజియన్లో మాత్రం ఇంకా రివర్స్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది ఇక్కడ? రిపల్సివ్ ఫోర్స్ విల్ బీ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్. అందుకనే ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అనేది పెరిగిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ దిస్ క్వశ్చన్. సో మీలో ఎంతోమంది you have answered it as B. So are you sure that answer is B? So first thing, ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ లో డోంట్ ట్రై పుట్టింగ్ ఆల్ ద సాల్వింగ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఒక రెఫరెన్స్ తీసుకోండి. O2కి బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత? 2 ఉంటుంది. సో అలానే N2కి ఎంత బాండ్ ఆర్డర్? 3 ఉంటుంది. దీంట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? ఇక్కడ మనకు 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? సో ఇఫ్ యూ లుకింగ్ అట్ దిస్, హియర్ వీ హ్యావ్ 16 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, సో సిమిలర్గా ఇఫ్ యూ నోటీస్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ తగ్గిన ప్రతిసారి ఏంటంటే ద బాండ్ ఆర్డర్ విల్ చేంజ్ బై హాఫ్. అంటే ఇక్కడ మనకు దీని మధ్యలో 2.5 ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 17 ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ విల్ బీ 1.5, 18 ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ విల్ బీ 1. అండ్ సిమిలర్గా ఇక్కడ 13 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకున్నట్లయితే
that will be 2.5 and 12 electrons తీసుకున్నట్లయితే that will be 2. ఇలాగైతే మనం కనుక్కోవచ్చు. సో దీంట్లో మనకి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? O2 minus 2 O2 minus 1లో 17 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో 17 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఆబ్వియస్లీ 1.5 పక్కా మనకు తెలుసు. కానీ ఇదేంటంటే ఇంకోటి ఏంటంటే దీంట్లో O2 minus 1లో చూసినట్లయితే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఆడ్. సో మనకు కనుక ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ డైరెక్ట్గా దాన్ని పారామాగ్నెటిక్ అని రాసేయచ్చు. సో ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నట్లయితే వితౌట్ ఈవెన్ రైటింగ్ ద కాన్ఫిగరేషన్ యూ కెన్ బ్లైండ్లీ రైట్ ఇట్ ఇస్ పారామాగ్నెటిక్. కొన్నిసార్లు ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నా కూడా పారామాగ్నెటిక్ ఉంటుంది సార్. అట్లంటే ది ఇన్వర్స్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ నాట్ ట్రూ. సో ద స్పీషియస్ కంటైనింగ్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ పారామాగ్నెటిక్, బట్ all the species that are paramagnetic do not have odd number of electrons. So even number of electrons kuda manaku undachu annamata. Understood? Yes. Is this clear? So let's look at the next question. Ee question cheyandi. So ee question chudandi. Solve this particular question. Let's see if we can solve this particular question. Ee question chudandi ikkada. So ee question em ichcharante mimmalni em adugutunnarante the number of species having pyramidal shape among the following. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ స్పీషియస్ దేంట్లో మనకు పిరమిడల్ షేప్ ఉంది అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద స్పీషియస్ హ్యాస్ పిరమిడల్ షేప్? అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 1 2 3 4. సో 4 ఆప్షన్స్లో దేంట్లో పిరమిడల్ షేప్ ఉందని అడుగుతున్నారు. సో కెన్ యూ గెస్ వాట్ కుడ్ బి అవర్ ఆన్సర్? ఫస్ట్దేమో సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ ఇచ్చారు, ఇంకొకటేమో NO3 మైనస్ నైట్రేట్ అయాన్ ఇచ్చారు, దెన్ సిమిలర్లీ ఫాస్ఫరస్ ట్రైక్లోరైడ్ ఇచ్చారు అండ్ కార్బనేట్ అయాన్ ఇచ్చారు. So what is the answer to this particular question? So ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు? How would you solve this? ఒకరు ఆన్సర్ చేయండి, then I will try to answer the question. Let's see if we can answer this question. If one answers the question, then I will answer it. Okay, B, Shwara, Manjunath, Shivaling, okay, C. Okay, Mahi, Kondal Reddy, Swapna, Roshan. Okay, so multiple answers. So fine. So answer అయితే C పక్కా కదా. సో కొంతమంది B కూడా అంటున్నారు. లెట్స్ ట్రై టు ఫిగర్ దిస్ అవుట్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ మనకు సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్. సో SO3లో ఫస్ట్ థింగ్ మనం దీని యొక్క హైబ్రిడైజేషన్ కనుక్కోవాలంటే నేనేం చెప్పాను? ఫస్ట్ సల్ఫర్ వ్యాలెన్సీ ఆటమ్ యొక్క ఎన్ని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో దాంట్లో చూసుకోండి. దాంట్లో చూసుకున్న తర్వాత బేసికల్గా స్టీరిక్ నెంబర్ ఎలా చేస్తాం? నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ ప్లస్ లోన్ పేర్స్. సో మనకి ఇక్కడ 3 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. సో ఒక ఆక్సిజన్ వచ్చి ఒక సిగ్మా ఫామ్ అయింది, ఇంకో అదే ఆక్సిజన్ ఒక పై. సో దిస్ ఇస్ 1 ఆక్సిజన్. ఇంకొకటి సిగ్మా ఫామ్ అవుతుంది, ఇంకోటి పై ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అదర్ ఆక్సిజన్. సో మిగిలిన ఇంకొక ఆక్సిజన్ ఉంది కదా, అది కూడా ఒక సిగ్మా ఫామ్ అవుతుంది, ఒక పై ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ 1 more ఆక్సిజన్. సో ఏమన్నా లోన్ పేర్స్ మిగిలాయా? లేదు, లోన్ పేర్స్ అయితే 0 ఉన్నాయి. మరి సిగ్మా బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ 3 సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్ కెన్ ఐ సే ఇది sp2 హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుందా? సో sp2 అంటే ఇది ఒక ట్రయాగనల్ ప్లేనార్ మాలిక్యూల్ అని చెప్పొచ్చా? అబ్సల్యూట్లీ ఇది ఒక ట్రయాగనల్ ప్లేనార్ మాలిక్యూల్ అని మనం చెప్పవచ్చు. ఎస్, మీరు అన్నట్టుగా C ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ ద రైట్ ఆన్సర్. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డూ ఇట్. మరి నైట్రేట్ చూడండి. సో నైట్రేట్ చూసినట్లయితే నైట్రేట్ డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ O- ఇలా ఉంటుంది దీని యొక్క షేప్. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే నైట్రోజన్ మీద 0 లోన్ పేర్స్. సో ఇక్కడ లోన్ పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ 0 ఉంటాయి. మరి సిగ్మా బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. ఎందుకంటే సో దిస్ ఇస్ 1 సిగ్మా బాండ్ ఒక సిగ్మా ఒక పై ఉంటుంది. సో 3 సిగ్మా బాండ్స్ అంటే ఇది కూడా sp2 హైబ్రిడైజేషన్ కంపల్సరీ ట్రయాగనల్ ప్లేనార్ ఉండి తీరాల్సిందే. మరి PCl3 విషయానికి వస్తే ఈ PCl3లో మనకు ఎన్ని ఫాస్ఫరస్ కదా, 1 2 3 4 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఒక్కొక్క క్లోరిన్ ఒక్కొక్క బాండ్, ఇంకో క్లోరిన్ ఇంకో బాండ్, ఇంకొక క్లోరిన్ ఇంకొక బాండ్, ఇలా 3 సిగ్మా బాండ్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఒక లోన్ పేర్ మిగిలిపోయింది కదా. సో దెర్ ఇస్ 1 లోన్ పేర్ హియర్. సో అంటే ఇక్కడ మనకు హైబ్రిడైజేషన్ నెంబర్ ఆర్ స్టీరిక్ నెంబర్ ఇస్ 4. అంటే ఇది sp3 హైబ్రిడైజేషన్. సో sp3 హైబ్రిడైజేషన్ విత్ 1 లోన్ పేర్ కంపల్సరీ ఇది పిరమిడల్ షేప్లోకి వచ్చి తీరాల్సిందే. సో హెన్స్ ద షేప్ ఇస్ పిరమిడల్ టు దిస్ పర్టికులర్ molecule. So PCl3 will be the one. మరి కార్బనేట్కి అయితే చూడండి. సో కార్బనేట్ ఈజ్ ఆల్సో 1 2 3 4. అక్కడ మనకు ఒక సిగ్మా ఉంటుంది, ఒక పై ఉంటుంది బై 1 ఆక్సిజన్. ఇంకో ఆక్సిజన్ వచ్చి ఒక సిగ్మా ఫామ్ అవుతుంది O-1. సో ఇంకో సిగ్మా కూడా బై O-1. సో టోటల్ ఇక్కడ మనకు 3 ఉంటాయి. హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఇస్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్.
అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? ఇలాగైతే మనం ఫిగర్ అవుట్ చేస్తాం. ఎస్, మీరు అన్నట్టుగా సి ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ ద రైట్ ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్. సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ ద నంబర్ ఆఫ్ పారామాగ్నెటిక్ ఆక్సైడ్స్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆక్సైడ్స్. సో అక్కడైతే మనకు కొన్ని ఆక్సైడ్స్ ఇచ్చారు. ఉన్న ఆక్సైడ్స్లో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ పారామాగ్నెటిక్ దట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ మీరు అక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ద క్లూ దేర్ ఈస్ సింపుల్. ఏ ఆక్సైడ్స్ ఉన్నాయి, వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్, అది మీరు గమనించాలి. అది గమనించిన తర్వాత దానికి తగినట్టుగా దెన్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అండ్ సాల్వ్ దిస్. సో ట్రై చేయండి. ఎలా చేస్తారు? హౌ విల్ యూ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్? సో ఇక్కడ మనకు లిథియం Li2O. సో Li2O, that means it represents what? Lithium oxide, calcium oxide. So this is Na2O2. ఇది ఒక peroxide. This is a superoxide. This is again an oxide and this is also an oxide. సో మనకి ఇక్కడ ఆక్సైడ్ O-2 ఉంది, అలానే O2-2 ఉంది, అలానే O2-1 ఉంది. Correct? So these are the things that are present. So first thing you have to understand now is which of the following are paramagnetic. ఒకటి ఏంటంటే దీంట్లో 0 unpaired electrons. సో 0 unpaired electrons. సో కంపల్సరీ దిస్ ఇస్ డయామాగ్నెటిక్. సో దిస్ ఇస్ డన్. సో మరి ఈ రెండిట్లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది పక్కా పారామాగ్నెటిక్, ఇది అవునా? సో ఇది పక్కా పారామాగ్నెటిక్. సో ఇది పారామాగ్నెటిక్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా. సో దీంట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? మనకు 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ రిజంబుల్స్ ద F2 కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, కరెక్ట్. సో ఇది కూడా మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇది కూడా డయామాగ్నెటిక్. సో దట్ మీన్స్ హియర్ 18 ఎలక్ట్రాన్స్ O2-2 is also diamagnetic. సో బేసికల్గా ఎక్కడైతే మనకు సూపర్ ఆక్సైడ్ ఉందో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్. సో దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ సూపర్ ఆక్సైడ్, హెన్స్ 1 is the answer. Is this clear? No Komal, Mahi, the answer is C. So ఎందుకు C అంటే you can write this if you want. సో ఇక్కడ మనము ఇది కూడా రాయొచ్చు. You can write sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2. Okay, and then you have sigma 2pz2, pi 2px2, pi 2py2 and pi star 2px2 and pi star 2py2. 18 electrons. సరిపోయిందా? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2s are 18. So 18 electrons చూడండి, all of them are paired. So obviously there is no unpaired electrons. So hence this is again diamagnetic. Understood? Is this clear? Yes. B is not the one. Ready? B అయితే అవ్వదు. చూడు, ఎందుకంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే Na2O2 KO2 రెండు ఒకటేగా కనిపిస్తాయి చూడడానికి. ఇదైతే మనకు పెరాక్సైడ్, ఇదైతే సూపర్ ఆక్సైడ్. సో సూపర్ ఆక్సైడ్ ఇస్ పారామాగ్నెటిక్, ఎందుకంటే ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, డైరెక్ట్గా చెప్పేయచ్చు మనం. ఓ సార్, ఫర్గటన్ 35 ఇస్ ఆడ్. ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. క్లియర్? సో కూల్. లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద నెక్స్ట్ వన్. సో నెక్స్ట్ చూడండి. So the correct order of the bond orders is, oh my god, ఇక్కడ ఒక రకంగా. సో దీంట్లో మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ అంటే C2 2- ఇచ్చారు, N2 2- ఇచ్చారు, O2 2- ఇచ్చారు. సో ఈ మూడిట్లో ఏది కరెక్ట్ బాండ్ ఆర్డర్ అని అడుగుతున్నారు. కెన్ యూ గెస్ వాట్ కుడ్ బి ద రైట్ బాండ్ ఆర్డర్ హియర్? కెన్ యూ గెస్ what is the right bond order here for all these three? So ఎలా కనుక్కుంటారు? First thing you will do what? You will try to figure out the number of electrons. అంతే కదా? సో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనేది మీరు ఆలోచిస్తారు. You will try to figure it out. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే కార్బన్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ మనకు 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ చూస్తే 16 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ చూస్తే 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. దిస్ రిజంబుల్స్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్. అంటే ట్రిపుల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్, ఇక్కడ సింగిల్. సో ఇక్కడ మనకు బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ 3, హియర్ ద బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ 2 అండ్ హియర్ ద బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ 1 వస్తుంది. కావాలంటే క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఓకే, సో కెన్ ఐ సే ద కరెక్ట్ బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్, కెన్ ఐ సే C2-2? సో
this will have the highest bond order. Chepacha? Yes. Absolutely. Mahi, Shiva, Naruto. Yes. Absolutely right, Manjunath. You guys are absolutely right. Kachchitananga manaku vache answer aithe B untadi, Shiva. Surya, yes. You are absolutely right. Okay. So let's try to solve the next question. It is simple. Let's try to look at the next question. So ee question chudandi. So try to look at this particular question. So ee question vachi it is related to hydrogen bond strength. So ikkada hydrogen bond strength gurinchi adugutunnaru. So now to figure this out, hydrogen bond strength. So what is the answer to this? So tomorrow class 4 PM ki start cheyandi sir. Please, more questions we have to solve. Sure Shivaji. రేపటి సెషన్లో 4కే స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, ఐ విల్ స్టార్ట్ ఇట్ అట్ 4 ఫర్ షూర్. రేపటి సెషన్ కదా, చేస్తాను రేపు. ఓకే. హాయ్ తేజ. సో హౌ విల్ యూ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్? సో మనకు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ ఏంటంటే ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్కి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ హైడ్రోజన్ అనేది ఏ ఆటమ్కి అటాచ్ అయ్యింది అనేది ముఖ్యం మనకి ఇక్కడ. సో మనం కానీ గమనించినట్లయితే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఓకే, సో ద ఆన్సర్ ఇస్ బి. కనబడిందా? హౌ, ఎట్లా కనిపించింది? హౌ డిడ్ యూ నో దిస్ ఆన్సర్ ఇస్ బి? నో, ట్రై టు చెక్అవుట్ దిస్. సో చూడండి ఇక్కడ CH4 అనేది దిస్ ఇస్ లిటరలీ ఎ నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్. దిస్ ఇస్ లిటరలీ నాన్ పోలార్, అవునా? సో దిస్ ఇస్ లిటరలీ నాన్ పోలార్. ఓకే, ఇంతకు ముందుది కదా, సో ఇంతకు ముందుది బి అని ఆన్సర్ చూసారు ఇక్కడ. ఓకే, సో ప్రాబబ్లీ హియర్ యూ హ్యావ్ సీన్ దిస్ ఆన్సర్ సమ్వేర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి CH4 అనేది లిటరలీ నాన్ పోలార్. దీనికి ఉన్న డైపోల్ మూమెంట్ కూడా 0 ఉంటుంది, కరెక్ట్? అండ్ ఇక్కడ మనకు హైడ్రోజన్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు దిస్ కార్బన్. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు NH3, NH. సో ఈ రెండిట్లో కంపేర్ చేస్తే విచ్ వన్ ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్? నైట్రోజన్ ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. సో కంపల్సరీ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ 3 మ్యాండేటరీగా నాకు ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఈజ్ హైయెస్ట్ ఇన్ ద అమోనియా. సో కంపల్సరీ ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి నాకు ఆన్సర్ అవ్వాలి, కరెక్ట్? సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు HCN హియర్, సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద HCN, hydrogen, carbon, triple bond, N. So this is again attached to a high electronegative atom. So obviously there is polarity here. So this is again a bit which is not equal to 0 here. So ikkada moment of electron e direction. So ikkada kuda moment of electron is towards this carbon. So obviously this is also again a bit more non-polar. So intermolecular hydrogen bonding will be more in ammonia, next in HCN, and then next in the CH3. Understood? Sir, మీరు స్లైడ్ చేంజ్ చెయ్యగానే కనబడింది. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? సో మన ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ? C will be the answer to this question. ఓకే, సో లెట్స్ లుక్ అట్, ఓకే, B ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ఆప్షన్, ఐ థింక్ మేబీ నువ్వు పొరపాటుగా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చూసినట్టున్నావు, అవునా మహి? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో C is the answer. సో లెట్స్ లుక్ అట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు SF4 స్ట్రక్చర్. సో వాళ్ళు SF4 గురించి ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. సో ఇక్కడ ఈ SF4 క్వశ్చన్ మనం ఆన్సర్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద లోన్ పేర్స్ అండ్ ద ఈక్వటోరియల్ పొజిషన్. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ in the structure SF4, the lone pair of electrons in sulfur is in equatorial position or axial position, and there are 2 lone pair bond pair repulsions, and there are 3 lone pair bond pair repulsions at 90, and there are 3 lone pair bond pair repulsions. So lone pair bond pair repulsions కూడా మాట్లాడుతున్నారు. సో కంపల్సరీ ఫస్ట్ దీని ఒక స్ట్రక్చర్ తెలియాలి మనకు. సో SF4 గురించి మాట్లాడితే మన వ్యాలెన్సీ సెంట్రల్ ఆటమ్ ఏంటి ఇక్కడ? సల్ఫర్ ఇస్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్. దీంట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 3, 4, 5, 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఒక్కొక్క సల్ఫర్ ఏం చేస్తుంది? ఒక సిగ్మా బాండ్ బై 1 సల్ఫర్, ఒక్కొక్క ఫ్లోరిన్ ఒక సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో 1 more ఫ్లోరిన్, 1 more సిగ్మా. సో 1 more ఫ్లోరిన్, 1 more సిగ్మా. సో ఇక్కడైతే మనకు ఒక లోన్ పేర్ మిగిలింది కదా? ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ మిగిలింది. సో దిస్ ఇస్ హ్యావింగ్ స్టీరిక్ నెంబర్ 5 అంటే దిస్ ఇస్ sp3d హైబ్రిడైజేషన్. సో sp3d hybridization with number of lone pairs is equal to 1. సో నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు sp3d దీంట్లో మనకు 2 రకాల బాండ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి యాక్సియల్, ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈక్వటోరియల్ బాండ్స్.
సో ఈ ఈక్వటోరియల్ బాండ్స్, సో లోన్ పేర్స్ అనేవి ఎప్పుడూ కూడా ఇట్ విల్ గో టు ద ఈక్వటోరియల్ అని ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఇక్కడ మనకు లోన్ పేర్స్ అయితే ఇక్కడ ఉండిపోతాయి. సో మిగతా ఫ్లోరిన్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి? సో హియర్ ఈస్ 1 ఫ్లోరిన్, హియర్ ఈస్ 1 more ఫ్లోరిన్, 1 more ఫ్లోరిన్, 1 more ఫ్లోరిన్. ఒక రకంగా దీనికి ఉండే షేప్ ఏంటంటే సీసా షేప్ ఉంటుంది. చూడండి, దిస్ విల్ హ్యావ్ ఏ సీసా షేప్. సో మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ ఆన్సరింగ్ ద ఆన్సర్ ఇస్ డి. పక్కనా? షూరా? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ద లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ విచ్? సో ఈ బాండ్స్ని మనం ఈక్వటోరియల్ అంటాం కదా. సో ఇది ఈక్వటోరియల్ బాండ్స్ అండ్ ఈ బాండ్స్ని యాక్సియల్ బాండ్స్ అంటాం. సో మనకు లోన్ పేర్ అనేది ఈక్వటోరియల్ బాండ్ మీద ఉంది. సో మన ఆన్సర్ either ఏ అన్నా ఉండాలి, బి అన్నా ఉండాలి. అండ్ తర్వాత ఈక్వటోరియల్ పొజిషన్ అండ్ there are two lone pair bond pair repulsions at 90 degrees. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ 90 degrees అన్నారు, ఇది మీరు గమనించాలి ఇక్కడ. సో ఇది మెన్షన్ చేయకుండా ఉన్నట్లయితే మనకు లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్స్ చూసినట్లయితే ఎన్ని ఉంటాయి? ఇక్కడ లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్స్ ఉంటాయి, అలానే దీనికి లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్స్ ఉంటాయి, అలానే దీనికి కూడా లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్స్. లిటరలీ 4 లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్స్ అయితే మనకు ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ వాళ్ళు మనల్ని ఏమడిగారు? దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ us, ఓకే, దే హ్యావ్ క్లియర్లీ ఆస్క్డ్ us at 90 degrees. సో ఒక రకంగా మనం కానీ చూసినట్లయితే దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్. సో దిస్ ఈస్ విత్ 90 degrees, దిస్ ఈస్ అగైన్ విత్ 90 degrees. సో హెన్స్ the number of lone pair bond pair repulsions at 90 degrees are only 2. So మన ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ? కెన్ ఐ సే ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ టు దిస్? చెప్పచ్చా సార్? మరి ఆప్షన్ ఏలో వాటర్ ఉందిగా సార్, దాని వాటరా? ఎక్కడుంది వాటర్? నోనా, దెర్ ఈస్ నో వాటర్. విచ్ క్వశ్చన్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సంజు? ఓకే శివాజీ, గాట్ ఇట్. Okay, is this clear? Understood? Yes, the previous question answer actually. So my answer ఏంటి ఇక్కడ? A will be the right answer to this question. Okay, so let's look at the next question. So ఈ question చూడండి. So here is the next question. Yeah, look at this particular question. So this is a question that is related to the covalent character. Oh, I forgot to explain you the Fazan's rules. ఇక్కడ explain చేస్తాను. Okay, so Fazan's rule కి సంబంధించి దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. సో ఒక చిన్న క్లూ ఇస్తాను చూడండి. సో మనకేంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడితే అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దట్ ఆఫ్ ద కోవలెంట్ క్యారెక్టర్. కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కదా, దిస్ ఈస్ అగైన్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు పోలరైజేషన్. సో దేంట్లో అయితే ఎక్కువ పోలరైజేషన్ జరుగుతుందో దాంట్లో ఎక్కువ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఈ పోలరైజేషన్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద పోలరైజబిలిటీ ఆఫ్ anion. పోలరైజబిలిటీ ఆఫ్ anion. అండ్ అలానే పోలరైజేషన్ ఈజ్ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద పోలరైజింగ్ పవర్ ఆఫ్ క్యాటయాన్. సార్ మరి ఈ పోలరైజబిలిటీ, పోలరైజింగ్ పవర్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతాయి అంటే ఎస్, అగైన్ యూ కెన్ రైట్ ఎ ప్రపోర్షనాలిటీ. సో దీని పోలరైజబిలిటీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుందంటే ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ ద యానియాన్. సో యానియాన్ యొక్క సైజ్ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే పోలరైజబిలిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఛార్జ్ ఆన్ ద యానియాన్ కూడా. సో ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా పోలరైజబిలిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో దీంతో పాటు ద నెక్స్ట్ వన్ హియర్ ఇస్ సిమిలర్గా పోలరైజింగ్ పవర్. సో పోలరైజింగ్ పవర్ గురించి మనం మాట్లాడితే ఇట్ ఈస్ అగైన్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ ద క్యాటయాన్. సో చిన్న సైజ్ ఉంటే పోలరైజింగ్ పవర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సారీ, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద సైజ్. Smaller the size, more is its polarizing power. Inversely proportional to the size of cation. So అందుకే మనం లిథియం, సో ఇక్కడ వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలన్నా సింపుల్.
So size of the anion, for example, you can write here F minus 1, Cl minus 1, Br minus 1, I minus 1. సో వీటిలో క్యాటయాన్ సైజ్ దీనికి పెద్దదిగా ఉంది కాబట్టి దీంట్లో పోలరైజబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో కంపేర్ టు దిస్. మరి చార్జ్ ఆఫ్ ద anion గురించి వస్తే సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ రైట్ F minus 1, O minus 2 and N minus 3. So more is the charge on the anion, more will be its polarizability. This will undergo more polarization compared to F minus. Okay, understood? Is this clear? Raghu, what is it, Raghu? Inkenta sepu. Okay, Raghu, it will be like we'll take for 15 more minutes. Okay, 15 more minutes, we'll close the session. Okay, na? So is this clear? So similar size of the cation. Ikkada example you can take Li plus 1, alane Na plus 1, alane K plus 1. So chinna size kabatti ekku polarizing power. Smaller size, more polarizing power. Again, this is also directly proportional to the charge of cation. Charge of cation. So charge of cation vishayaniki vachesariki, oh my god, what happened? Okay. So it is again directly proportional to the charge of the cation. So charge of the cation ante ikkada manaki em ostadi, that will be, you can write maybe Na plus 1, Mg plus 2 chudandi, and Al plus 3 chudandi. Al plus 3 will have more polarizing power compared to Na plus 1. So అందుకని ఈ compounds are covalent compared to Mg. Mg is covalent more compared to Na. So ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది అన్నీ కూడా ఏమి ఇచ్చారు చూడండి. So all of this are same anion ఉంది, same anion. కానీ మనకి ఇక్కడ cation చూసినట్లయితే you have Li plus cation, Li plus 1, this is smaller compared to that of the Na plus is less than, K plus 1 is less than Cs plus 1 in terms of the size. ఒప్పుకుంటారు కదా? So this is something in terms of the size. So bigger size, what is it? Bigger size, less polarizing power. So దీంట్లో lithium ki high polarizing power ఉంది. More is the polarizing power, more is the polarization that it can cause in the chlorine. So more is the polarization it can cause in the chlorine, more is the covalent character. And it is very, 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 very clear that covalent character decreasing order అడుగుతున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనకు so decreasing order of the covalent character. So LiCl is more covalent. ఒప్పుకుంటారా? So compared to that of the NaCl, this is greater than KCl, this is greater than CSCl. Understood? Sanju, intermolecular hydrogen bonding లో ఆప్షన్ లో వాటర్ ఉంది కదా సార్, దాని సంగతి. సో ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఎక్కడుంది, వాటర్ ఎక్కడుంది అసలు? విచ్ క్వశ్చన్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్? ఎక్కడ? దర్ ఇస్ నో వాటర్ హియర్ నా? ఓ yes, no, this is probably a mistake. Okay, so probably they are referring, okay, ikkada water undi kada, so that's what you are saying. Obviously this is a wrong statement kada, so this is also a wrong statement. I didn't say this. So ఇది కూడా wrong statement ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు oxygen is more electronegative compared to that of the chlorine kada, sorry, compared to that of the nitrogen electronegativity kada. So again it comes to fluorine electronegativity. So if you are looking at the strength of the hydrogen bond, obviously this will be the order. So obviously idi tappe, so idi kuda tappe. So and similarly this is the right one, whereas this is also the wrong one. I am sorry Sanju, I didn't notice that. Is this clear? Any questions still here? Nee moode unnayemo anukunnanu, NH3, CH4 and HCl. Is this clear? Okay, so let's look at that question we are discussing about. Okay, so ila aithe manam answer cheyochu. Okay, so ionic character, these are all the Fazion's rules that you will use in figuring out the ionic character. So next question chudandi. So let's look at this particular question. So ee question chudandi ikkada manaku. So what is the question here? The number of lone pair of electrons on central atom in the shape of BrF3 molecule respectively. So BrF3 అనే ఒక molecule ఉంది, దాంట్లో మన central atom ఏంటి? Bromine is the central atom. So if bromine is the central atom, they are asking the number of lone pairs on bromine.
కరెక్ట్. అండ్ దాంతో పాటుగా BRF3 యొక్క షేప్ అడుగుతున్నారు. సో ఎలా ఫిగర్ అవుట్ చేస్తాం? మన స్టాండర్డ్ మెథడ్ ఉంది కదా. సో వాట్ ఇస్ ద మెథడ్ దట్ వి యూస్? సో మనకు BRF3 దీంట్లో సెంట్రల్ ఆటం ఏంటి? మనకు బ్రోమిన్. సో బ్రోమిన్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 3, 4, 5, 6, 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే మనకు ఉంటాయి. సో ఈ 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్లో ఒక ఫ్లోరిన్ ఏమో ఒక సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇంకొక ఫ్లోరిన్ కూడా ఇంకొక సిగ్మా బాండ్, ఇంకో ఫ్లోరిన్ కూడా ఇంకొక సిగ్మా బాండ్. సో మిగిలినటి 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి కదా, 1 లోన్ పేర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో 1 మోర్ లోన్ పేర్. సో ఒక రకంగా చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు 3 సిగ్మా ప్లస్ 2 లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి. అంటే హైబ్రిడైజేషన్ నంబర్ 5 వస్తుంది. అంటే ఇది sp3d మాలిక్యూల్ అనమాట. సో ఇది sp3d మాలిక్యూల్ విత్ 2 లోన్ పేర్స్. అంటే లోన్ పేర్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఈక్వటోరియల్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళి తీరాల్సిందే. సో దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే ఇన్ దిస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ హౌ మెనీ? ఆబ్వియస్లీ డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు. 2 లోన్ పేర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ద ఆన్సర్ ఇస్ సి. ఎస్, వంశీ, శివ, నరుటో, శివ, మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్. హారిక, ఎస్. Yes, Nani, absolutely Mahi. That's absolutely correct. The answer is C in this question. Then shape ఎలా ఉంటుంది? T shape ఉంటుంది. So T అంటే, so this is the shape that it will have. So ఇక్కడ మనకు ఒక lone pair. So here is the other lone pair. And ఇక్కడ ఒక fluorine, fluorine, fluorine. మన bromine atom అయితే ఇక్కడ ఉంటుంది. So this is our bromine. Okay? Clear? Fine. Let's look at the next question. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ JEE 2022 క్వశ్చన్. ఇప్పుడు వరకు మనం చేసిన ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా ఫర్ ద పాస్ట్ 2 to 3 years ఓన్లీ వీ హ్యావ్ డన్. సో లుక్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్లో కూడా ఇది కూడా ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద షేప్ అండ్ హైబ్రిడైజేషన్. సో యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. సో నౌ టు మ్యాచ్ దిస్ ఫాలోయింగ్, ఇక్కడ మనకున్న మాలిక్యూల్స్ ఏంటో చూడండి. ఒకటి XeO3 ఉంది, సిమిలర్గా XeF2 ఉంది, సిమిలర్గా XeOF4 ఉంది, అండ్ దెన్ XeF6. అంతేనా? సో దిస్ ఆర్ ద వన్స్ దట్ వీ హ్యావ్. కరెక్ట్. సో ఒక్కొక్కటిగా చేయండి. హౌ విల్ యూ ఫిగర్ దిస్ అవుట్? సో xenonకి వచ్చేసరికి మనకు సెంట్రల్ ఆటమ్. సో దీంట్లో 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ఉంటాయి పక్కా. ఓకే. సో ఫస్ట్ మాలిక్యూల్కి చూసినట్లయితే మనకు ఫస్ట్ మాలిక్యూల్లో ఇక్కడ ఈ ఆక్సిజన్ ఒక సిగ్మా ఫామ్ అవుతుంది, ఒక పై ఫామ్ అవుతుంది. అలానే ఇంకొక సిగ్మా, ఒక పై, ఇంకొక సిగ్మా, ఒక పై. సో ఇక్కడ ఒక రకంగా చూసినట్లయితే ఇది ఒక 1 లోన్ పేర్ వస్తుంది. కరెక్ట్, 1 లోన్ పేర్ వస్తుంది. సో ఒక రకంగా చూస్తే దీంట్లో సో 3 లోన్ పేర్స్ ప్లస్ 3 సిగ్మా ప్లస్ 1 లోన్ పేర్ వస్తుంది. హైబ్రిడైజేషన్ నెంబర్ ఏమో 4 వస్తుంది. అంటే ఒక రకంగా ఇది పిరమిడల్ షేప్ అనేది ఉంటుంది. దట్స్ వెరీ మచ్ క్లియర్. ఓకే. సో మన ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏ విల్ బీ 2 ఫర్ షూర్. సో మన ఆన్సర్ ఏదో ఏబీలో ఏదో ఒకటి మన ఆన్సర్ అయితే ఉండి తీరాల్సిందే. ఓకే. మరి XeF2 చూడండి. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ ద XeF2 చూసినట్లయితే ఒక ఫ్లోరిన్ వచ్చి ఒక సిగ్మా బాండ్, ఇంకొక సిగ్మా బాండ్, 1 మోర్ ఫ్లోరిన్. సో ఇక్కడ ఇదంతా ఒక లోన్ పేర్. సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో 1 మోర్ లోన్ పేర్, అండ్ ఇక్కడ కూడా నాకు ఒక 1 లోన్ పేర్. సో ఒక రకంగా చేసినట్టయితే ఇక్కడ 3 లోన్ పేర్స్తో పాటు 2 సిగ్మా, హైబ్రిడైజేషన్ నెంబర్ 5 వస్తుంది కదా. కరెక్ట్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ విల్ గెట్ హియర్. కరెక్ట్. హైబ్రిడైజేషన్ నెంబర్ అయితే 5 వస్తుంది. మరి దీని యొక్క షేప్ ఏముంటుంది అంటే అబ్సల్యూట్లీ 3 లోన్ పేర్స్ కాబట్టి దే మస్ట్ గో టు ఈక్వటోరియల్. సో ఇక్కడ మన షేప్ అనేది లీనియర్ షేప్ అనేది వస్తుంది. సో దిస్ బికమ్స్ లీనియర్. సో లీనియర్ అంటే ఇక్కడ మనకు B1. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ A2B1. ద ఆన్సర్ మస్ట్ బి ఏ. ఇక్కడ పక్క ఏ అవ్వాలి. మరి XeOF4 చూడండి. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు XeOF4, సో ఇక్కడ మనకు ద థర్డ్ వన్ వీ హ్యావ్ ఒక సిగ్మా బాండ్తో పాటు ఒక పై బాండ్ ఉంటుంది. మిగతావన్నీ 4 సిగ్మా బాండ్స్ ఉంటాయి. 1, 2, 3, 4. దీంతో పాటు ఒక 1 లోన్ పేర్ ఉంటుంది. కరెక్ట్. అంతేనా? సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5 సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 సిగ్మా బాండ్స్తో పాటు 1 లోన్ పేర్ ఉంది. అంటే హైబ్రిడైజేషన్ నెంబర్ ఇస్ 6. దట్ ఈస్ sp3d2. సో sp3d2 విత్ 1 లోన్ పేర్ అంటే కంపల్సరీ స్క్వేర్ పిరమిడల్ ఉండి తీరాల్సిందే. సో కంపల్సరీ C4.
సో దీనికి ఉన్న షేప్ కూడా మనకి స్క్వేర్ పిరమిడల్ అయితే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ద లోన్ పేర్ గోస్ టు వన్ ఆఫ్ దిస్ పొజిషన్స్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ స్టిల్ హియర్? అర్థమైందా? ఓకే. సో ఒక డబుల్ బాండెడ్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. సో యూ విల్ జస్ట్ రైట్ అయితే డబుల్ బాండెడ్ ఆక్సిజన్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే. సో నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో ఇన్ ద XeF6. సో XeF6 విషయానికి వస్తే ద ఫోర్త్ వన్ ఇస్ F6. అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక సిగ్మా, రెండో సిగ్మా, మూడో సిగ్మా, నాలుగో సిగ్మా, ఐదో సిగ్మా, ఆరో సిగ్మా, ఒక లోన్ పేర్ ఉంటుంది. సో అంటే ఇక్కడ చూసినట్టయితే 6 సిగ్మా బాండ్స్తో పాటు 1 లోన్ పేర్. సో ఒక రకంగా హైబ్రిడైజేషన్ నెంబర్ 7 అంటే sp3d3 హైబ్రిడైజేషన్. సో sp3d3 అంటే ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ అగైన్ విత్ 1 లోన్ పేర్, హెన్స్ ఇట్ ఇస్ డిస్టార్టెడ్ ఆక్టాహెడ్రల్ d3. సో మన ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ? ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఎస్, ఏ వర్షమే కురిపించేశారు మీరు లిటరలీ. ఎస్ కార్తిక్, ఎస్ నాని, అబ్సల్యూట్లీ రైట్ శివ, యూ గైస్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ఓకే, సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్, సో ఇది కూడా అగైన్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద షేప్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్. సో లెట్స్ ట్రై టు ఫిగర్ దిస్ అవుట్. ఇక్కడ ఎలా ఫిగర్ అవుట్ చేస్తారు చెప్పండి. సో ఒక కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ కూడా ఉంది. ఒక ఫస్ట్ థింగ్ ఇది ఒక ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్. సో ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్ పక్కా డైరెక్ట్గా మ్యాచ్ చేసేయండి. సో ఇట్ ఈస్ B4 పక్కా. సో B ఇస్ మ్యాండేటరీగా 4. సో C అన్నా ఉండాలి, D అన్నా మన ఆన్సర్ ఉండాలి ఇక్కడ. సో ఈ ఓజోన్ 3 కదా, సో 3 ఉన్నాయి. ఈ ఓజోన్ మీద మనకు ఇఫ్ యూ నోటీస్ దిస్ ఇస్ ద షేప్ ఆఫ్ ద ఓజోన్. సో పక్కా ఇది బెంట్ షేప్ ఉంటుందా? దట్ ఈస్ యాంగులర్ ఇన్ షేప్. సో కంపల్సరీ కెన్ ఐ సే C1. సో ఇక్కడ మనకు ఐ విల్ రైట్ హియర్ B4 ఉంటుంది, C వచ్చి 1 ఉంటుంది. మరి ఏ ఏముంది? ఏ ఏంటి ఇక్కడ? BrF5. సో ఏ చూసినట్లయితే, సో ఇన్ ద BrF5 చూసినట్లయితే మనకు బ్రోమిన్లో 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ఉన్నాయి. సో 1 ఫ్లోరిన్, ద సెకండ్ ఫ్లోరిన్, థర్డ్ ఫ్లోరిన్, అలానే ఇక్కడ 4th ఫ్లోరిన్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద 5th ఫ్లోరిన్, అండ్ దిస్ ఇస్ 1 లోన్ పేర్. అంటే ఇది sp3d2 ఉంటుంది, పక్కా sp3d2 ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఏ షేప్ ఆఫ్ స్క్వేర్ పిరమిడల్. సో కంపల్సరీ ఇక్కడ మనకు ఏ మస్ట్ బి 2, అబ్సల్యూట్లీ 2. మరి డి ఏముండాలి? PCl5. వి నో దట్ దిస్ ఇస్ ఏ ట్రయాగనల్ ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్. సో PCl5లో చూసినట్లయితే మనకి 1, 2, 3, 4, 5 ఉంటాయి. సో ఒక క్లోరిన్, సెకండ్ క్లోరిన్, థర్డ్ క్లోరిన్, 4th chlorine, and the 5th chlorine. So hybridization number 5 because there are 5 sigma bonds. And sp3d. So this is again trigonal planar. Sorry, trigonal bipyramidal. So absolutely this will be D3 anamata. So my answer endi ikkada. So AS2413. So the answer is absolutely C. Yes. Yes, Bhargavi, Naruto, Karthik. Yes, absolutely the answer is C here. Okay, is this clear? Any doubts still here? Fine. So let's try to solve one more question. So we have few more questions here. Okay, let's try to solve the questions few more. So this is absolutely C. So let's look at the next question. This question chudandi. So this is again a question that is related to covalent character. Direct ga meer answer cheyali ee question matram. సో డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ దేన్ని బేస్ చేసుకొని ఆన్సర్ చేస్తారు? కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. క్యాటయాన్ అయితే సేమ్ ఉంది. సో సేమ్ క్యాటయాన్ ఇక్కడ మనకి. సో సేమ్ క్యాటయాన్ బట్ యానయాన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో ఇక్కడ మనకి F-1, Cl-1, Br-1 అండ్ I-1. సో వీటిలో క్యాటయాన్స్లో చూసినట్లయితే సైజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. సో ఇక్కడ మనకు సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అంటే కెన్ ఐ సే పోలరైజబిలిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? ఎస్, పోలరైజబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే పోలరైజేషన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? సో పోలరైజేషన్ ఇంక్రీజ్ అయితే కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ రైట్ హియర్ మై ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ యాజ్ CaF2 is lesser covalent than Cl2 is less than, CaBr2 is less than,
CaI2. So CaI2 is more covalent. So can I say A less than, B less than, C less than D? Yes. Yes, the answer, Yogendra, Naruto, Bhargavi, Nitin, yes, Vamshi, absolutely the answer is B. Yes, Astrophile, yes, you guys done it. Awesome. So my answer ఏంటి ఇక్కడ B వస్తుంది for this particular question. So let's try to solve the remaining questions. I'll go a bit. So ఇక్కడ చూడండి, this is a question, which of the following molecules contained odd electron molecule and an expanded octet molecule? So ఒక molecule ఏమో odd electron molecule అంటున్నారు, ఇంకొకటి expanded octet. So odd electrons. So which of the following contains odd electrons మీరు గమనించాలి. So they are not asking electron expanded octet, the electron deficient అడగట్లేదు. The one that is having odd electron species అడుగుతున్నారు. So BCl3 ఇక్కడ ఉంది first. Just 2 minutes I'll end the session ready, don't worry about it. So ఇక్కడ BCl3 ఇది మనకు less electrons ఉంటాయి దీంట్లో, అంతేగాని odd electrons ఉంటావు. So this is not the answer. మరి ఇక్కడ NO చూసినట్లయితే NOలో మనకు నైట్రోజన్ డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్, సో ఇలా ఉంటుంది షేప్, కరెక్ట్? సో దర్ ఈస్ వన్ ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్. ఇక్కడ మనకు ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది కదా, సో ఆబ్వియస్లీ NO is the one having odd electron. And expanded octet molecule. So H2SO4 చూడండి, సల్ఫర్ డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ OH, and here is another one more OH. So దీనికి 8 electrons, it has greater than 8 electrons అంటే expanded octet పక్కా. So this looks like my answer. మరి SF6 చూడండి, SF6లో చూసినట్లయితే obviously అన్ని bonds in the sulfur are bonded. So here there are no odd electrons. So ఇక్కడ కూడా no odd electrons. BCl3 also has less electrons but not odd electrons. So ఇక్కడ this has electron deficient molecule ఇది. This is not having expanded octet, this is not even having octet, but this is again odd electron. So odd electron ఉంది కానీ ఇక్కడ electron deficient ఉంది. It's not expanded octet molecule. So my answers, this is wrong. My answer ఏంటి ఇక్కడ? D is the right answer, absolutely. Sir, ఇంకా sir size కొంచెం increase చేయండి. Yes. Pranati, sure guys, Pranati, for sure I'll increase the size. Okay, so let's look at the next question. So okay, this is the last question. ఈ last question చూడండి. Let's finish this one last question. We are done for today. Okay, so ఈ question చూడండి ఇక్కడ మనకి. సో ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ? The number of lone pair of electrons in the central atom of SCl2, అలానే sorry, I'll write it properly here. So SCl2 ఇచ్చారు ఒకటి, అలానే O3 ఇచ్చారు, అండ్ ClF3 ఇచ్చారు, అండ్ దెన్ SF6 ఇచ్చారు. ఓకే, సో వీటిలో దేంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అడుగుతున్నారు. సో టు స్టార్ట్ విత్ సింపుల్ సల్ఫర్ సెంట్రల్ ఆటమ్స్ 1 2 3 4 5 6. సో ఒక క్లోరిన్, ఒక సిగ్మా, సెకండ్ క్లోరిన్ సిగ్మా. సో ఇక్కడ ఎన్ని లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి? సో యూ హ్యావ్ వన్ లోన్ పేర్. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు? ఆబ్వియస్గా 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఓజోన్. సో ఓజోన్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఓజోన్ యొక్క షేప్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఓజోన్లో కూడా మనకు 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. 1 2 3 4 5 6 ఉంటాయి. సో ఈ 6లో ఒకటేమో ఒక సిగ్మా పై ఫామ్ అవుతుంది, ఒక ఆక్సిజన్. సో దిస్ ఇస్ డన్. ఇంకొక 2 ఎలక్ట్రాన్స్, దిస్ ఇస్ ఫార్మింగ్ ఏ సిగ్మా బాండ్ యాజ్ ఏ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ విత్ 1 ఆక్సిజన్. కరెక్ట్ కదా? సో దిస్ ఇస్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. So there is one lone pair on that. Correct? So that means here ఇది కూడా sp2 hybridization. So sp2 hybridization and it is angular. This is 1 2 3 4. This is the sp3 hybridization. Just writing simply. అవసరం లేదు కానీ రాస్తున్నాను అంతే. సో ఎన్ని లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు? 1 లోన్ పేర్ ఉంది. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ హియర్ ఇస్ 1 లోన్ పేర్. మరి ClF3 చూడండి. ClF3 చూస్తే క్లోరిన్ 3 4 5 6 7. సో ఒక ఫ్లోరిన్, ఒక సిగ్మా, రెండో ఫ్లోరిన్, 1 more సిగ్మా, ఇంకొక ఫ్లోరిన్ సిగ్మా. సో 1 లోన్ పేర్, 2 లోన్ పేర్. సో ఇక్కడ 1 లోన్ పేర్, హియర్ ఆల్సో 1 లోన్ పేర్. ఒక రకంగా చూడాలంటే ఇది sp3 డీహైబ్రిడైజేషన్, టీ షేప్ ఉంటుంది, అండ్ దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 లోన్ పేర్స్. ఓకే, అర్థమైందా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎస్. అబ్బో, ఆన్సర్ అప్పుడే రాసేశారు. మరి SF6లో 0 లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి. SF6 అంటే మనకి ఇక్కడ 2 3 4 5 6.
ఒక ఫ్లోరిన్ సిగ్మా, ఇంకో ఫ్లోరిన్ సిగ్మా, వన్ మోర్ ఫ్లోరిన్ సిగ్మా, వన్ మోర్ ఫ్లోరిన్ సిగ్మా, ఫ్లోరిన్ సిగ్మా, టోటల్ 6 ఫ్లోరిన్ 6 సిగ్మా బాండ్స్. సో 0 లోన్ పేర్స్. ఇక్కడ మాత్రం మనకు లోన్ పేర్ 0. సో 2 1 2 0. మీరు అన్నట్టుగా B is the right answer to this question. Understood? Is this clear? Okay. So this concludes the session. ఎవరైనా కనుక ఇంకా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వనట్లయితే ప్లీజ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ వన్ హూ డిడ్ నాట్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. ఐ నో దట్ మీ మ్యాథ్స్ క్లాస్కి టైం అయింది. ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అటెండింగ్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో I hope you understood. I will see you guys in the next session. That would be tomorrow. Until then, take care. Bye everyone. Thank you so much. See you guys tomorrow.